Connected. Channel switched. User joined your channel. Kanka oranımızdan çıkıyor ya. Hı. Кибочка. Uzi khai bu khai durayım bu maksat can kilim. Oo. Bak. Şey ama ya bu koridor ama bu ne kız razı. Tamam kalmış.
User joined your channel. Че у вас за турнир-то? Да. Нет, сейчас нормально? Не, нормально. Тише грех. Это как? А, мгм. То есть надо с тобой катать и больше ума набивать. Короче, общем, half-boy, а? Чор boyish, aytdi ziyod bo'shavrum. Интересно. М, Ну, давай попробуем. Так, десятки, да? Вечером. До вечера, часов до 9. Подожди, у меня же завтра выходной день, блин. До утра. Раз такое, раз такое дело, до утра, короче. Так, любой, да? Хорошо. Ну все тогда. У меня танки все готовы, висят. Неважно, да, какой, любой танк висят. Все, понял, понял. Ну, смухлевали. Я не знал, я этого не читал про. Ну, я думаю, что 3000 это легко там.
Ну, закон подлости, да. Когда тебе это надо, прям идет. А, сборочный цех закончил? Сбор. Ну, тут... нет, можно же здесь на 11 уровне тоже проходить. Фаерберта взял? Да, немножко. Не, у меня нету Firebird. Не, он у него главная фишка в том, что у него нету вообще разброса. Вообще ноль разброса у него. Прям крестик, вот прям крестик, куда выцеливаешь, вот прям лючок. С другой край карты в лючок выцеливаешь, прям туда и попадаешь. Ты в курсе, что вот в сборочном цехе такой же танк? Там нас. Это ПТшка. Выглядит как ЛТ, но это ПТшка. Блин. Точно такая же пушка, как у Firebird. Прям. Да. Вроде как то же самое, по 600, по 700 кидает. Блин. У меня вот осталась последняя задача, и я пройду первую главу. Я тоже вчера катал. Не, там оно автоматически. Автоматически идет. Тебе нужно просто с 6 уровня по 10 уровня танки катать в рандоме. Ну, 6 ЛБЗ нужно пройти. Ну, ты нажми сейчас. Ну, там определенное место. Вот смотри, вот я сейчас осталось последнее. Мне надо 6 до 10 уровня. Выше 10, ниже 6 не канает. Короче, тут есть на 11 уровень уничтожить 40 единиц техники противника. С 6 до 11 уровня. По 11 уровню можно катать и уничтожить этот танки, и тут будут считать это всё. Уничтожить 2 машины противника разных типов в 7 боях. Вот это тоже можно на 11 уровне пройти. С 6 по 11. И обнаружит 11 машин противника, и выжат в зачет идут обнаруженные машины только в том случае, если игрок выжил по итогу боя. Это тоже можно пройти на 11 уровне. Но это лучше на ЛТшке пройти на Ебрике, допустим. Раз, я так сделал. Взял Ебра, один бой катанул, 10 танков насветил, а потом поехал вместе с артой курили там, чтобы выжить. А потом еще одну СТшку взял и еще один танк обнаружил, и все, этот ЛБЗ прошел. Они вообще, в принципе, такие легкие. Если какой-то танк ЛБЗ тебе не нравится, то ты можешь его поменять. Причем бесплатно, там 2 раза можно бесплатно поменять его. Потом дальше будет за голду и за бонус. А ты еще не встречал в рандоме этих 9? Не ракетник. Неуправляемые ракеты. Скоро в игру в этот изобретают ракету, которая по тепловизору подвигает танком.
что только не придумают, да? А тебе выпало из этих коробок вот этот дуплет 9? Почему? Там же можно вон за голду дешево выходит за голду. Выходные дни по 10 штук, будние дни по 5 штук. Ну вот сейчас по 10 штук можно купить. А у тебя жандарм есть? Мгм. Я вот конец этого енота, когда он закончится, этапы. Я, наверное, возьму Роланда. Ты видел этот стиль у него, этот жандарм? Ну, это считается как бы другой танк, но это то же, что и жандарм. Просто имя поменяли, 3D стиль сделали, и все, вот тебе новый танк. Но стиль такой красивый, блин. Но да, да. Вот Су-130 ПМ, есть вот этот Леший, М3, вот этот мамкина зарплата, говорят, или как это. Еще плюс Сапсан, там стиль поменяли у этого танка, как этот 2D стиль такой красивый сделали, то есть 3D стиль. И все, название поменяли, и вот тебе новый танк. А ТТХ то же самое, что и жандарм. Вот, допустим, вот сейчас Роланд, ну вот это то же, что и жандарм. А, вот я тоже думаю, блядь, купить его, потратить бомб. Да, я вот уже который год, как сказать, до чемпиона дохожу. Максимально беру скидки. Нет еще. У меня вот вилка, да, вилка есть. Так, сейчас скажу жетоны, где они у меня. Вот. Так, натиск. У меня сейчас 25. Да, я знаю, сейчас вот смотри, 25. А, боны? Боны 48 тысяч. Так, вот не дождавшись чемпиона, допустим, если я захочу купить прямо сейчас, то у меня будет, выходит оно 12 500. Не 25, а 12 с половиной получается, да. Ровно 50% скидка. А вот один натиск проходишь, и тебе дает 30 ГК. 20. Да. Так ты сотку уже купил, да?
я жду вот этого темная лошадка, что тут будет. Тот раз была темная лошадка, вилка, блин. Вилка была, а сейчас вилка уже в легенды. Ранг доступа легенда. Чтобы вилку получить, нужно попасть в легенды, блин. А в чемпионы вот эта темная лошадка, и не знаю, вот потратить на Ясотова бона, блядь, или дождаться потом. Ну, это тоже стоит 25 тысяч. Вон здесь еще есть 3D стиль. Такой прикольный. 13. Видел этот стиль? Черно-белые. Ин и Ян. Прикольный такой. А ты на максимальном этой графике играешь? М? Сам у меня тоже. Не, я только качаю. Я сделал только второй сброс. Вот сейчас заканчиваю как раз таки с ним. Надо 4 сброса, да, чтобы первый танк получить. А, Долго, долго, да.
Не. Нет, я мауса там взял, чтобы не качать его. Не хотел качать мауса. У него ветка хуёвая. А вот сам маус в натиске, там, в ГК, там, в таких местах он нужен.
User disconnected from your channel.
Kijk, macho kadi. Saat 5 شد مودا بدرو. به خول در مسکو ساعت 9 10 چنده